So first, just some questions and answers, if you'd like. So, is anything coming up from the meditations? Primero, alguna pregunta, algún comentario que tengan, algo que haya surgido durante sus meditaciones. Sí, Rosy. El proceso hasta la parte de llegar a quedarme en las sensaciones en el abdomen va en orden y bien. Y a la hora de contactar y quedarme en las sensaciones del abdomen agradables, unos cuantos segundos, incluso se ralentiza mi respiración y es muy agradable. Pero unos momentitos después empieza a haber una sensación como de constricción física, no horrible, pero sí como de cerrarse. Y entonces en automático regreso a poner mi atención en la respiración abdominal. Y de ahí otra vez me regreso y entonces así me la paso, de aquí para acá, de aquí para acá. ¿Qué puedo hacer como para prolongar? Poderme traer las sensaciones por un lado y por el otro lado, ¿qué estoy haciendo mal o es parte de mis bloqueos, de mis engaños, el que esté teniendo esa discusión de construcción en momentos, que no es horrible, que me saca? Chrissy, can you just Sure. they're abbreviated. Okay. During the meditation. It's for Chris. Sure. So during meditation, she said she's able to get a pretty good sense of the lower abdomen and some of the energy. Then all of a sudden she feels like a little bit of constriction in her abdomen. And then when that happens, she gets a little, turned off. And then when she likes to know if there's something that she's doing wrong, or what would be suggestions so that she could stay a little bit longer in that space. Okay, the answer simply for that is relax. La respuesta más sencilla para eso es relájate. Now, they also appreciate ourselves individually. Y también apreciar cómo somos diferentes individualmente. That there may be some, one is, we don't have very, perfect mindfulness. Por un lado, no tenemos un mindfulness perfecto. So just our forgetfulness will maybe make our mind move. Entonces, nuestros olvidos hacen que nuestra mente se mueva. But if you do find that like your consciousness moves from your abdomen up to your chest. Pero si te das cuenta que tu abdomen se mueve, si tu conciencia se mueve de tu abdomen a más hacia arriba hacia el pecho. Then it's important not to like push, like to say, no, I have to be in my stomach, because then you're going to cause problems with the nerves. Lo importante es no empujarlo, sino no, tengo que estar aquí en mi estómago, porque entonces te vas a causar problemas en los nervios. I mean, we are an emotional being. Somos seres emocionales.
And so therefore, I mean, our nerves, our body and our emotions, they're all interconnected. I mean, it's a interdependent package. Entonces nuestro ser, nuestros nervios, nuestras emociones están todas interconectadas. Somos un paquete de interconexión. And that includes then the way we've lived our life and the experiences we've had. Y esto incluye la manera en que vivimos nuestra vida y las experiencias que hemos tenido. You know, I mean, it's funny that, you know, they say, okay, if you meditate, you can be peaceful. Es chistoso, ¿no? Porque dicen que si meditas vas a estar muy en paz. But I'm really sorry to say you cannot escape who you are. Pero siento decirles, no vas a escapar quién eres. Okay, so the thing is, you know, as you meditate, you start to come to understand yourself. Y entonces conforme meditas, llegas a empezar a entenderte a ti mismo. You know your vulnerabilities, you know your strengths. Conoces tus vulnerabilidades, conoces tus fortalezas. But the thing is, it's like you have meditation to help you deal with that. That's that personal space. Pero tienes la meditación que te ayuda a lidiar con eso. Eso es crear tu espacio personal. So, I mean, this is the real practice. Esa es la verdadera práctica. So, you know, investigate maybe a little bit like why that happens. Investiga un poco por qué esto está sucediendo, But never force it. pero nunca lo forces. You know, that if you force it, there'll be other problems. Well, that's. Sí, porque si lo forzas vas a ocasionar otros problemas. You know, the example of Trungpa Rinpoche is very good. El ejemplo de Trungpa Rinpoche es muy bueno. You know, if we have some caca, Si tenemos algo de caca, okay, you know, I mean, if we sort of don't, well, if we don't like it, it's just going to sit there and stink. si no nos gusta, ahí se va a quedar apestando. But, you know, if you have a rake and you get some soil and some grass and you slowly start working with it. Pero si traemos un rastrillo y le ponemos un poco de pasto y tierra y empezamos a trabajar con ello, Then it slowly becomes fertilizer. poco a poco se va haciendo un fertilizante. So in this case, you don't quite know why your mind comes up. So you have some caca, but you don't know quite why it's there. Entonces no sabes por qué tu mente hace eso, quizá hay algo de caca, pero y no sabes bien por qué está ahí. So, I mean, it's not like you investigate aggressively, but just be sensitive and sort of go there, and then maybe you'll discover something that comes up. Y entonces estás descubriendo algo, lo que quieres es ser sensible, y descubrir que estar ahí con lo que está ahí, a lo mejor algo surge. But, you know, I mean, don't have like ideas of don't have expectations of quick resolutions. Maybe it's going to take you a few years to resolve that. Y no tengas expectativas de que la resolución va a ser rápida. A veces tarda algunos años en que algo se resuelva. You know, we are this interdependent package of emotions, body, feeling, all sorts of stuff. Yeah. Somos este paquete integral de cuerpo, emociones, historias y todo eso. And so what the Buddhist philosophy does for us is it gives us a framework to work with ourselves. Lo que nos da la filosofía budista es que nos da un contexto, un marco contextual para trabajar con ello. Or you say it's not really philosophy, it gives you, a therapy, it's a system of therapy. O quizá en realidad, mejor dicho, es como un sistema de terapia, un sistema terapéutico. Mucho preguntas. Sí, señor. Dos preguntas y un comentario. La primera es la meditación del movimiento, poniendo la atención en el caminar. He logrado, creo, tener cierto, como ciertos momentos de presencia mental. Sin embargo, me he dado cuenta de lo que me saca de estar filmando el viendo mi por mantener el equilibrio. Habrá otra posibilidad de postura de mano que me salga de esa presencia mental por el lado con mi mano. Okay, could you translate briefly? In the walking meditation, I find myself that I'm in mindfulness,
But suddenly I realized that I am stretching I'm making a fist too hard with my hand, and that is taking me out of the mindfulness. Is there another hand posture that I can use that is, or something that you can offer? Because I tend to grasp my hand too tight. Okay, no, but that's, so you should, no, you don't change the technique, No cambias la técnica. but learn how to relax. Aprende a relajar. For example, when I'm doing it, Por ejemplo, cuando yo lo estoy haciendo, I find my shoulders go up and tight. yo me doy cuenta que son mis hombros los que se elevan y se ponen tensos. Okay, and so then I say, no, John, but relax your shoulders. Y entonces me digo, no, ya, para relaja los hombros. You know, so you end up again, I mean, this idea of like being a package of mindful movement that's relaxed. Entonces, nuevamente, eres un paquete de movimiento mindful, consciente, relajado. Okay, and part of the reason you have your hands on your stomach is to keep you more conscious of your abdomen. Y parte de la razón por la que tienes tus manos en tu abdomen es para que mantengas más conciencia en tu abdomen. So, pregunta número 2. Generalmente reviso 7 puntos y hago lo mejor que puedo. Puntos, la espalda, la cabeza, la lengua, la vida. Pero por alguna razón, mis manos tienden siempre a poner de la derecha abajo sobre la izquierda arriba. No me destrucción. Y también está puesto como un distractor que no estoy haciendo incluso con la regresar. Ahora ya lo hago más tranquilo, pero realmente es un distractor. ¿Hay alguna explicación de energética en la postura de la mano o simplemente lo dejo como tiende a ser casi natural en el movimiento? Just a brief. So I have the 7 points of meditation and I'm doing pretty well, but I tend to put my right hand on the bottom and then I realize that it's all the other ways. So can I just let it be like that and relax about that? Or is there a reason, a fundamental reason for we to have the left hand underneath the right? Okay, not particularly for the left hand or right hand under. No hay ninguna especificación de que sea la derecha o la izquierda. But the tips of the thumbs touching is important. Pero que los pulgares, las puntas de los pulgares se toquen, eso es importante. Because it has to do with acupuncture. Porque tiene que ver con acupuntura. There's certain nerve channels connected with your fingers and organs. Hay algunos canales nerviosos que están conectados con nuestros dedos y con nuestros órganos. Okay, and so that particular posture or thumb and first finger touching. Entonces, esta postura en particular, o tener mi dedo índice y pulgar tocándose, Is said to be connected to your heart chakra or heart nerve. se dice que se conecta con mi nervio corazón. Okay, so that's where thumbs touching or thumb and first finger touching, it makes that circuitry, which is then, in a subtle way beneficial for your meditation. Y es por eso que cuando los pulgares se tocan con los índices, se cierra ese circuito del corazón. Sí. ¿Cuáles son las? No te... ¿Qué? The 5 energies, which are the 5 energies that you were talking about in our body? Does it have to do with our chakras? No, the chakras are the roadways. No, los chakras son los caminos. And the energies run on those roadways. Y las energías caminan en esos caminos. So, I mean, let's say that, so, I mean, the 5 energies, they're like the upward moving energy. Las 5 energías son las energías que se elevan, las que van hacia arriba. That's what's swallowing and things like that. Esas son para, por ejemplo, tragar y esas cosas. The lower moving energy is for defecation. Las energías que mueven hacia abajo, que tienen que ver con la defecación.
And the three others, they're more subtle. Those are the two ones that we want to be more conscious of. Y las otras tres, son más sutiles. Estas son las dos con las que queremos ser más conscientes. But we'll be talking about that tomorrow. Vamos a hablar sobre esas energías mañana. But for right now, the main point is that the chakras are merely like the roadways, the energy runs within those. Pero el punto principal es que los chakras son como los caminos, las carreteras, y la energía es lo que corre en esas carreteras. Okay. Okay, so I'd like to carry on with the graduated path. Voy a continuar entonces con el camino gradual. Okay, so we want to take it, we have opportunity, we want to do something. Entonces, estamos con la oportunidad, queremos poder hacer algo. Precious human rebirth. Tenemos preciado renacimiento humano. We realize what's important and not important, permanence. Nos damos cuenta de qué es importante y qué no es importante, permanencia. Okay, then refuge. Ahora, refugio. Now, refuge refuge means to protect yourself. Refugio lo que significa es protegerte a ti mismo. Okay, but it actually is inspiration. Pero en realidad es inspiración. Okay, so the Buddha is inspiration. Entonces, el Buda es nuestra inspiración. The teachings are the techniques. Las enseñanzas son las técnicas. And the community or sangha is our friends. Y la comunidad, la sangha, son nuestros amigos. Okay, so I first want to talk about, it's called the jewel of the Buddha. Primero quiero hablar sobre la joya del Buda, Okay, the enlightened beings. que son los seres iluminados. Okay, so it said that the Buddha has traveled the path and reached the goal. Se dice que el Buda ha andado el camino y ha alcanzado el logro. Okay, and so therefore he or she is reliable. Por lo tanto, él o ella son confiables. Okay, and it'd be like, for example, we decided we wanted to go to Puerto Barata, Y es como, por ejemplo, nosotros queremos llegar a Puerto Vallarta and Nayeli's been there, y Nayeli ya fue para allá and she's been there both in the bus and in a car and in a plane, y ya se fue tanto en camión como en coche, en avión bicycle. y en bicicleta. Okay, so she's a really good resource for going to Puerto Barata. Entonces yo soy una muy buena fuente para que vayas a Puerto Vallarta. So that's where Buddha is reliable because he's made the trip. De esta manera el Buda es confiable porque él ya hizo el viaje. Okay, now the second point though is that it has to do more with being a bodhisattva. El segundo punto tiene más que ver con el ser bodhisattva. And for me, this is like looking at the bodhisattva path is very inspiring. Para mí, el ver el sendero de bodhisattva es muy inspirador. Because it gives you the idea of what an enlightened being is. Porque nos da la idea de qué es un ser iluminado. I mean, it's not just sort of like, some ultimate being that was just always been there. No es como un ser interior que siempre ha estado ahí, But rather, there was a progression of experiences and growth. sino que más bien ha habido una progresión de experiencias y de crecimiento. Okay, and so then finally the Buddha became enlightened. Y finalmente el Buda logró la iluminación. Okay, so, and we talk about, that it took 3 great aeons of time. Y se dice que toma 3 grandes eones de tiempo. Okay, now, so the story, I mean, there's a variety of stories and I've shared it lots of times, but I like to share it again and again. Hay muchas historias que se han compartido varias veces. Yo las he compartido muchas veces, pero me gusta repetirlas. Okay, so it said that where did, Shakyamuni, or we'll call him Siddhartha, which is the Bodhisattva. Se preguntan de dónde es Siddhartha, que es el bodhisattva que se hizo Buda. Okay, so where did Siddhartha start his journey? ¿Dónde fue que Siddhartha comenzó su viaje? Well, he was a little boy, Bueno, él fue alguna vez un pequeño niño and I mean, he lived in a little village somewhere in India, y vivía en un pueblito en algún lugar de la India. and he didn't have Xbox or anything like that. No tenía una Xbox ni nada de esos juegos. So he just played in the forest. It was really quite, innocent and pure.
y jugaba en el bosque, era muy inocente y puro. And so one day, the previous Buddha came walking to the village. Y un día el Buda anterior llegó caminando al pueblo. And this was, I mean, this was a Buddha, so it was radiant, you know, I mean, just like unbelievable, like, well, yeah. I mean, Entonces, este era un Buda, o sea, era radiante, así como, wow, increíble. you know, actually, if you think of Buddha Shakyamuni, De hecho, si piensas en Buda Shakyamuni, okay, he was born into a royal family. él nació en una familia real, He had an incredibly good education. tuvo una muy buena educación, He was dignified. era digno, He had, you know, he had a sense of presence about himself because he royal prince. porque él tenía esta presencia en sí mismo, porque era un príncipe. Okay, you know, and totally at peace. I mean, he became enlightened. Yeah. Y totalmente en paz, logró la iluminación, ¿verdad? Okay, so and yet he's wearing beggar's robes. He's just wearing rags. Y está utilizando vestimentas de pollo cero, ¿no? And so I mean, so he would arrive at a village to beg, Y entonces llegó a este pueblo a pedir su limosna. and the villagers would say, "Well, whoa, this guy is dignified. Like, look at, I mean, he's just how he holds himself." Y veían y decían, no, este cuate es muy digno, la manera en que se presenta a sí mismo. And you know, we say that literally every pore of the Buddha's skin is enlightened. Okay, the commentary. Yeah. Y hay un comentario que dice que cada poro del cuerpo del Buda está iluminado. So think of, for example, your little bit of sensation in your stomach. Entonces, piensa, por ejemplo, en esa pequeña sensación que tienes en el estómago. So maybe, you know, you have some appreciation of impermanence, Quizás tienes alguna aprecio de la impermanencia you know, with this sensation, con esa sensación. and you appreciate karma, Tienes aprecio de karma. you know, and then you have bodhicitta, you're friendly to everybody, you want to help everybody. Y tienes bodhicitta, eres amistoso, solícito con todos. So you have that feeling in your stomach. Tienes ese sentimiento en tu panza. Now it's pervaded to your whole body and walk and talk that way. Y permea todo tu cuerpo y habla y camina de esta forma. Well, that's Buddha. Eso es un Buda. Okay, so you arrive at a village and they're always like, whoa, this guy's hot. Y entonces llega a un pueblo y dice, "Este está fuerte, Caliente. caliente." Okay. No, anyway, and so then he would say, be peaceful, be virtuous, you know, get the Dharma teachings. Entonces está en paz, virtuoso y da enseñanzas de Dharma. Okay, now let's go back to Siddhartha, you know, 3 eons earlier. Entonces regresemos con Siddhartha 13 eones antes. Okay, he saw a Buddha, Él vio un Buda and he's only like 4 or 5 years old. y tiene 4 o 5 años. And so it's like, wow, this guy is incredible. Y entonces lo ve y dice, este güey está increíble. Anyway, and so, but I think, I mean, why I phrase it this way is because I want to make it realistic for me. Lo que quiero, lo planteo de esta forma porque quiero que sea realista para mí. Okay, so you could say that this innocent 5-year-old child with no Xbox or anything. Entonces este pequeño niño inocente sin Xbox, Okay, I mean, like you could say that the impression of a Buddha went right into his heart. Like, I mean, it was like a light in his heart. la impresión del Buda fue a su corazón, como este rayo a su corazón. And the boy said, wow, I want to be like that. Y el niño dijo, "Oh, yo quiero ser así." But not like egocentrically, it was like, I want to be beautiful like that. Like, I mean, wise, and I mean, all of the things that you are, I want to be like that. Y no de manera egocéntrica, sino, wow, o sea, yo quiero ser así, todas las cosas que exuda, yo quiero ser así. Anyway, and so then the Buddha arrived to the village, gave teachings, and the little boy took the teachings. Y entonces el Buda llegó a las enseñanzas, llegó al pueblo, dio enseñanzas, que el niño tomó las enseñanzas You know, and then lived that life, you know, virtuously, however. y vivió esa vida de manera virtuosa, como fuera. But, you know, in his heart, you know, it wasn't some sort of dogma. It was like, I want to be really beautiful like that Buddha. Y en su corazón no es una cuestión de un dogma, sino realmente esta inspiración de que yo quiero ser hermoso como ese Buda. You know, and so then he died. Y entonces se murió, But in the next rebirth, that feeling.
Pero en el siguiente renacimiento permanecía este sentimiento. Maybe he got more teachings from Buddhists, or maybe not. Y quizá recibió más enseñanzas del budismo o quizá no. But, he naturally had this sense, I want to be a better person. So whether he was a layman or a monk or whatever he was, he then again expressed that. Y luego quizá fue una persona laica y tuvo enseñanzas de diferentes maneras en sus vidas, fue teniendo una expresión de este deseo. And so then rebirth by rebirth by rebirth, you could say that original light from in that child's heart went to every one of those rebirths, and he always had that type of meaning to his life. Y entonces podemos decir que renacimiento tras renacimiento tras renacimiento permanecía esta luz en su corazón de esa inspiración y eso fue pasando de vida a otra. Okay, and so, and we have what's called the Chikata tales, which are stories of the Buddha's previous lives. Tenemos las historias del Yakata, que las Yakata historias, que son las historias de las vidas pasadas del Buda. And so sometimes he's human. En algunas de ellas a veces es humano. Then he was a monkey. En algunas era un chango. And then he was a rabbit. Luego un conejo. Then he was a human. Luego un humano. Then he was a buffalo. Luego un búfalo. Then he was a white elephant. Luego un elefante blanco. Then he was a human. Luego un humano. Okay, so those are the they're sort of like the Aesop's fables of Buddhism, yeah. Son las fábulas de la vida del mundo. And there's always sort of a theme of like virtue is more important than being negative. Y el tema principal entonces es que las cosas virtuosas son más importantes. Okay, that's one story. But if we think about ourselves, because he was like Siddhartha was like us, he was a human being in some rebirths. Y si lo pensamos de alguna manera, porque Siddhartha fue un ser humano como nosotros, así tal como nosotros. So being married, entonces estuvo casado, being divorced, estuvo divorciado, or being single, fue soltero, or maybe having cancer, quizá le dio cáncer, or being crippled, o estuvo paralítico. There's 3 aeons of rebirths, and so he was, to some extent, he's working out some of his previous karma. Tuvo 3 eones de renacimientos, entonces hasta cierto punto había estado trabajando con su karma anterior. And so slowly improved. Y poco a poco se fue mejorando. Because in each rebirth, he brought a little bit of bodhicitta to that rebirth. Porque en cada renacimiento traía algo de bodhicitta a ese renacimiento. So he worked with the fact that he was a cripple. Entonces trabajó con el hecho de que era paralítico. Maybe like Cesar in Durango. Quizá como César en Durango. And then, and sometimes he was married and he had to get divorced. Y quizá en algunos estaba casado y se tuvo que divorciar. Like some of you. Como algunos de ustedes. But he worked with bodhicitta. Pero trabajó con bodhicitta. And so every birth it got a little better because he always tried to work with it constructively. Pero cada nacimiento fue mejorando porque siempre trató de trabajar con él de manera constructiva. And so, if we follow the idea of karma. Si continuamos con la idea de karma. Okay, so we have all these rebirths. We finally get to the rebirth when he's born as the crown prince. Tuvo todos estos renacimientos y finalmente llegamos a este renacimiento en donde nace como un príncipe. Okay, so wow, you have pretty good karma if you're born as a crown prince. Entonces, ¿qué? Tienes muy buen karma si renaces como príncipe. Okay, and then he was really intelligent. He did well in school. Y es muy inteligente, le fue bien en la escuela. He was very athletic. Era muy atlético. They said he was handsome. Se decía que era muy guapo. So this is up till 28 years old. Esto fue así hasta los 28 años. He's living the life. Está viviendo la vida. Okay, but and you have to think about it. Just please wash my hand. Please feed me. Please give me a massage. Just available, no problems. Entonces, por favor, la mano, ¿no? Báñenme,
dame de comer lo que pueda, ¿no? Ahí está la manera. You know, and yet he becomes dissatisfied. Y aún así se siente insatisfecho. You know, I have everything, Yo lo tengo todo, but it's not satisfying, it's not fulfilling. pero no es satisfactorio, no me llena. And so therefore he looks for the meaning of life. Y es por eso que él busca el significado de la vida. You know, and I mean, that's a pretty big decision considering you're filthy rich. Y esto es muy importante considerando que eres muy rico. You know, I mean, not just muy rico, like, I mean, super rico. No muy rico, súper rico. No, I mean, so, I mean, yeah, he's so moved with like, I want the meaning of life that he leaves the palace. Es tan importante esta búsqueda del significado de la vida que deja el palacio. You know, I mean, he has a wife, a beautiful, beautiful wife. You know, he got a really good wife and he's got a little baby boy, but it's still like, I mean, what's the meaning of my life for these people? Y tiene una esposa, una hermosa esposa, muy bella esposa, y tiene un niño pequeño, pero no tiene ningún significado para con estas personas. Okay, and so, and I mean, and here he's the crown prince. He's supposed to become the king, you know, so like it's a lot of responsibility. Entonces es el príncipe que supone que va a volverse rey y hay mucha responsabilidad. You know, and so that weighs on him. Y eso le pesa. And so what's the meaning of my life? That's it. That's like, what the hell's it all about? Y entonces, ¿cuál es el significado de la vida? ¿Y qué onda? O sea, ¿de qué se trata todo esto? You know, and it's not like, no, I don't care. I'm going to go drink another glass of wine. No, I mean, he went looking for the message. Y no fue así como, me voy a tomar otro vino. O sea, fue a buscar el significado. Anyway, and then he spent 6 years doing it. It wasn't like he just sort of went off and spent a month or two in a little retreat and, oh yeah, I got it, baby, and he came back, you know. Y luego se pasó 6 años buscando eso, ¿no? No fue así como que fue un retiro, ¿no? Ya le agarré, ya pasó muy bien, ¿no? Okay, so I mean, he really put time in to figure out what's the meaning of life. Él realmente le puso empeño, el tiempo para encontrar el significado de la vida. Okay, and then finally he got it. Y finalmente lo obtuvo. And it was the middle path. It wasn't the extreme, you know, asceticism. Y fue el camino medio, no fue el extremo del ascetismo. Okay, and it wasn't the extreme of luxury. Y no fue el extremo del lujo, No, it was the middle path. fue el camino medio. Okay, and so then he taught that. So that's all the teachings. Y eso es lo que enseñó, esas son las enseñanzas. And we're so lucky. He was around since the time of his enlightenment. He taught for 40 years. Y somos muy afortunados porque después de su iluminación todavía enseñó 40 años. You know, so lots of teachings, lots of ways of understanding ourselves. Dio muchas enseñanzas, muchas diferentes maneras para hacernos entender mejor a nosotros mismos. You know, and then, you know, I mean, then like the whole of Europe, or I'm sorry, the whole of Asia gets transformed. Y luego toda Asia es transformada. You know, I mean, you know, it was, okay, so India, La India, Sri Lanka, Nepal, China, North Korea, South Korea, Japan, Vietnam, Malaysia, Indonesia. I mean, just that's a big section of the world. esta es una sección muy grande del mundo. Okay, so I mean, like I said earlier, I mean, let's say, for example, I mean, Jorge goes down to the village here and beats a drum and says, "Be virtuous." Well, like I said, they just sort of laugh at him. Y aquí, por ejemplo, imaginamos que Jorge va al pueblo a tocar su tamborcito y decir, sean virtuosos, pasan de loco, ¿no? But and no TVs, no radios, no cell phones. No había televisión, ni radio, ni celulares. And the guy changed that part of the world. Y él cambió esa parte del mundo. I mean, it's impressive. Es impresionante. You know, so when we think about the Buddha, you should have a big picture, a big juicy picture of him. Cuando pensamos en el Buda, debemos de pensar en una imagen jugosa, ¿no? De él. You know, and so when you do a prostration like we do at the beginning of the class, it's really like wonderful. It's like, wow. Entonces, cuando hacemos una postración al principio de la clase, es como maravilloso, es como que, oh. And it's the final part of why I want to explain all of this. Y el punto final de por qué quería explicar esto, Is because, you know, I want to think that the Buddha understands me. Porque yo quiero pensar que el Buda me entiende. You know, I mean, like, because you know, Buddhas always have love for us.
Porque los Budas siempre tienen amor por nosotros, Okay, so, even for the narcos. aún por los narcos. Okay, so how would that be possible? ¿Y cómo podría ser eso posible? Well, if, let's say at one part of your life you were a narco, Si en algún momento de tu vida o de una vida fuiste narco and then you changed your life and you got better. y cambiaste tu vida y mejoraste, If you met another narco, si tú conocieras a otro narco yeah, you would say, hey man, I've been there, it doesn't work. y le dirías, ¿sabes qué? Ya estuve ahí, no sirve, no funciona. You'd have empathy and compassion. Tendrías empatía y compasión. So here I'm Jampa. Entonces aquí estoy yo siendo Jampa. I was a monk and I stopped being a monk. Fui un monje y dejé de ser un monje. Well, Buddha or Siddhartha has 3 aeons of rebirths. I'm sure he did it a few times. Siddhartha tuvo 13 eones de renacimiento, estoy seguro que lo hizo varias veces. So it's not like the Buddha would say, oh, Champa, he would say, hey man, I've been there, didn't I? No creo que me dijera, diría, yo estuve ahí, ya lo hice. And then I've been married and divorced in Canada. Ya me casé, me divorcié en Canadá. Buddha's been married and divorced millions of times. Siddhartha, the guy in the previous retreat. Siddhartha se casó y se divorció muchas veces. So the thing again, I can have well, the Buddha understands me. Entonces puedo sentir, el Buda me entiende, The Buddha loves me. el Buda me ama. That's powerful. Y eso es poderoso. Okay, so when we do a prostration, all of that's what you're doing a prostration to is beautiful. Y entonces cuando haces una postración, a todo eso es a lo que le estás haciendo una postración. Y es hermoso. So Nayeli and I are getting all emotional about it. Nayeli y yo estamos sintiendo mucha emoción en esto. But the point is make it real for yourself. If you're going to take refuge in somebody, if you're going to be inspired by somebody, give it some flesh. Y el punto es que hazlo real para ti. Si vas a tomar refugio en alguien, si vas a hacerle una postración a alguien, hazlo de tal forma que sea real para que tenga carnita. Just in comparison. Como una comparación. The other day I was in a cathedral listening to the misa. El otro día estaba en la catedral escuchando una misa. And they talk about, the Jesus Christ at a certain moment, what he did. Y estaban hablando de Jesús y en algo que hizo. And I thought, wow, that's the main body of their teachings. It's just, the things he did with his life. Y ese es la práctica cuerpo de las enseñanzas, lo que hizo en su vida. And so it's really based on faith. Y está muy basado en fe. Which is good. I think that if you guru yoga to Jesus Christ is great. Y está muy bien. Yo creo que si tú haces guru yoga a Jesucristo, está muy bien. If it's like you take Jesus into your life and emulate the way he lived. Es que tomas a Jesús en tu vida y emulas lo que él hizo. And that's inspiring. Eso es inspirador. But we have 3 aeons of stories of the Buddha. Pero nosotros tenemos 13 eones de historias, Endless stories. infinidad de historias. So I'm joking a little bit, but the point is we have a very rich tradition. Estoy bromeando, pero el punto es que es una tradición muy rica. Okay, so when we're talking about refuge, yeah. Entonces, de lo que estamos hablando es de refugio, ¿sí? Okay, so refuge in the Buddha is inspiration. Entonces, refugio en el Buda es inspiración. He's done what I'm doing. He understands me. Él ya hizo lo que yo estoy haciendo, él me entiende. And that applies to the female Buddhas. Tara and all that. They've done the same thing, same storyline. Y esto es lo mismo con las Budas femeninas, Tara y las demás. So if you're a woman, you don't have to just think of Buddha. You can think of Tara. She came from somewhere and accomplished something. Si tú eres mujer, no tienes que pensar nada más en el Buda, piensa en Tara. Ella vino de un lugar, logró algo. She was married and divorced and all sorts of stuff. Ella también se casó, se divorció, todo tipo de cosas. Anyway, so okay, coming back, Buddha's the inspiration. Entonces, los Budas, el Buda es nuestra inspiración. The teachings are the things that will really protect you. Las enseñanzas son las cosas que realmente te protegen. So it said that the Buddha's the doctor, the teachings are like the medicine, they will be the thing that really heal you. Entonces se dice que el Buda es el doctor, las enseñanzas son la medicina, lo que realmente te va a curar.
And then the community, the monks and nuns and all the lay practitioners, they're like the nurses. Y la comunidad, los monjes, las monjas, los practicantes laicos, ellos son como los enfermeros. Okay, so that's refuge. Ese es el refugio. Okay, so so if you are a Buddhist, that's how your mindset is. Entonces, si eres budista, ese es como tú acomodas tu mente. Okay, now actually, someone asked for refuge here in the retreat. De hecho, alguien me pidió refugio aquí en el retiro. And so on Saturday, we will be doing a refuge ritual. Entonces, el sábado haremos un ritual de refugio. Okay, so I mean, it's not like you see. Remember, we're not evangelizing. Recuerden, no estamos evangelizando a nadie. But if this path seems to work for you, then if you wanted to take refuge, you could. Pero si este camino te hace sentido y quieres tomar refugio, lo puedes hacer. And on Saturday, I'll talk about what that would mean. Y el sábado hablaré de qué es lo que esto significa. But if you already have refuge, Pero si tú ya tienes refugio, you do not take refuge a second time. no tomas refugio una segunda vez. But you could attend and participate in the ritual, just re-inspiring yourself. Pero puedes participar en el ritual para volver a sentir la inspiración. Okay. Anyway, so that's the graduated path to enlightenment, refuge. Este es sobre el camino gradual de la iluminación, tema refugio. Okay. And so when you take that, Entonces, cuando tomas eso put it into your life, y lo pones en tu vida and then you practice meditation, y practicas meditación, and for example, the psychic heat or whatever, y por ejemplo, el calor psíquico y eso, then that all goes into the path. todo eso va en el camino. Okay. Now, okay, so we're going to meditate. Vamos a meditar, But I want to change things just a teeny bit, adjust things. pero quiero hacer un pequeño ajuste, Okay, because we're on day 4. porque ya estamos en el día 4. And some of you are developing good focus, good mindfulness. Y algunos de ustedes están desarrollando un buen enfoque. Okay, so I described the first 3 levels of the 9 levels of meditation. Entonces ya les describí los primeros niveles de los 9 niveles de meditación. So on Friday night and Saturday morning, you had level 1. Entonces el viernes, en la noche y el sábado en la mañana, estabas en el nivel 1, Which is my mind is crazy. que es mi mente está loca. But by Saturday afternoon, you were getting towards level 2, which is I'm starting to get a little bit of control. Para el sábado en la tarde ya llegabas al nivel 2, y bueno, que ya tengo algo de control. And then on Sunday, you got a little deeper into level 2. Y el domingo un poquito más profundo al nivel 2. Okay, and then in level 3, remember, is when you start to have these sort of fantasies, very visual fantasies in your meditation. Y luego el nivel 3 es cuando empiezas a tener como estas fantasías muy vívidas en tu meditación. And then suddenly you're back in your meditation. Y luego de repente te das cuenta y regresas a tu meditación. And the reason for that is because your mind's getting powerful. Y la razón de esto es porque tu mente está empezando a adquirir poder. And so when you start to sort of relax a little bit your attention, Y entonces cuando empiezas a relajar un poquito tu atención, then your mind spins off a fantasy, and you're having a meal with somebody, you're doing something. entonces tu mente se va viajando a una fantasía que estás comiendo con alguien, lo que sea. Okay, and so that's level 3. Maybe some of you have experienced it. Este es el nivel 3, quizá algunos de ustedes ya lo están sintiendo. But what if we talk about, there's 4 levels of consciousness, so to speak. Podríamos decir que hay 4 niveles de conciencia. There's alpha, beta, theta, delta. Alfa, beta, teta y delta. Okay, now alpha and beta are when you're sort of active and yet can be more active or active relaxed, whatever. Alfa y beta es cuando estás activo relajado y demás. Theta is when you're dreaming, El teta es cuando estás soñando. rapid eye movement. El movimiento de ojos rápido. Okay, so when you get good meditation, Cuando tienes una buena meditación, you are relaxing, te estás relajando, but you're doing it with mindfulness. pero lo estás haciendo con mindfulness. So instead of the normal thing of just relaxing and going to sleep,
Entonces, en vez de estar en el normal, nada más relajarte y dormirte, you're relaxing but with awareness. te estás relajando con presencia mental. And what happens is your mind has more power. Y entonces, digamos que tu mente tiene más poder. Okay, anyway, but all of it comes back to this breathing with the diaphragm. Todo esto viene con la respiración en tu diafragma. Okay, so, and again, it's the 4 steps of mindfulness we introduced. Esto con los 4 pasos de mindfulness que introdujimos. So first I just label, rise and fall of my abdomen. El primero es etiquetar, subir y bajar de mi abdomen. Then I have the full experience of a rise and fall of my abdomen. Luego tengo una experiencia completa de movimiento elevándose y contrayéndose del estómago. Then the third step is I include my body a little bit, which would be the sensations. Y luego el tercero incluyo mi cuerpo, que incluyen sus sensaciones. Okay, and then for that one, then you inhale and exhale peace in those 4 steps. Y luego en el último inhalas y exhalas paz, que esos son los 4 pasos. Okay, so please listen carefully. Entonces, pongan atención. I want you to continue to do your abdomen breathing and so that. Y quiero que sigan haciendo su respiración en el abdomen. Okay, and if you get pretty good focus, like to level 1, 2, and 3 in the meditation. Y si logras un buen enfoque, nivel 1, 2 y 3 en la meditación, Okay, and then you start getting sensation. y entonces empiezas a conectar con la sensación. So then you shift the attention from the physical movement to then the mental or the energy. Entonces cambias tu atención a la energía, al movimiento físico, a la energía. Okay, and that's a little bit more subtle. Y eso es más sutil. Okay, so that's what I taught the last class is pretty clear, yeah. Esto es hasta donde llegamos a clase pasada, hasta clase, ¿verdad? Now, if you start to get some fairly good meditative experience, you sort of go, oh, this is getting pretty good. Si empiezas a tener buena experiencia en la meditación, de que dices, no, esto está muy bueno. No, again, you do this if you're getting that experience. Just if you don't, stay with the previous 2 steps. That's what I'm emphasizing. Esto es, si llegas aquí, continúas. Si no llegas aquí, haces los pasos anteriores. Esto lo quiero enfatizar. Okay, so if you start getting, well, I'm getting pretty good. I've got sensation, and we move to sensation, yeah. Entonces estás muy bien, estoy en la sensación, ahí estás. Then I want you to slow your breathing down just a little bit. Entonces quiero que alentes tu respiración un poquito. And then it's sort of like your cycle of you're like although you're breathing and although you are breathing and you have sensation. Y entonces, a pesar de que estás respirando con sensación, you make the breathing just a little slower, so you're really participating with it. entonces haces tu respiración un poquito más lenta para que participes con ella. And you have the sensation. Y tienes la sensación. And you mix them. Y las mezclas. And there'll be a sensation of power. Y va a haber una sensación de poder. Okay, I mean, that's the words. Esas son las palabras. Okay, you need to experience them on your own to understand what I just said. Necesitas sentirlo tú, experimentarlo para que entiendas lo que esté. But if we talk about like the cycle of breathing. Pero si hablamos como del ciclo de respiración. Like your breathing is a little slower. Tu respiración es un poquito más lenta. You're not at all like aware of your nose or anything, like you're in your abdomen. No estás consciente mucho de tu nariz y eso porque estás en tu abdomen. And you sort of have this cycle going of like, slow, slightly slower inhalation, exhalation, and pause. Y entonces haces este ciclo todavía un poquito más lento, ¿no? De inhalación, exhalación, pausa, más poquito lento. Okay, and it's with the sensation. Conectado con la sensación. And you will feel power within that. Y vas a sentir poder dentro de eso. Okay, now that's it. All you're doing is creating greater focus. Lo único que estás haciendo es creando un mejor enfoque. There's no it's not any some magical, mystical thing or psychic thing, yeah. No hay ninguna cosa mágica, mística, psíquica. Okay, so don't get all psychic or don't get superstitious about it or something. No se hagan psicóticos, supersticiosos de esto. Okay, but just okay, so you're starting to get some pretty good meditation.
estás empezando a tener una muy buena meditación. And this will move towards what we want later in the retreat. Y esto pues, nos va a ayudar para lo que a dónde vamos más adelante en el retiro. Okay, now, if, you know, if you're still sort of, you know, like, due to whatever circumstances, you're not getting that, Y haz lo que tengas para donde te encuentras. don't think about it. Just stick with I'm physically inhaling, exhaling in my abdomen. No pienses mucho en eso. Físicamente estoy inhalando, exhalando en mi abdomen. Okay, and as you're doing that, maybe there's some sensation. Y conforme haces eso, quizá notes alguna sensación. Okay, then you shift over to the sensation Cambias tu enfoque a la sensación. and you try to sort of rest peacefully in that Tratas de morar de manera pacífica en eso. nice bowl of roses. En ese plato de rosas. Okay, so that's it, guys. Eso es. That's your meditation for the next 30 minutes. Así vamos a meditar los siguientes 30 minutos. And that'll actually be the meditation for this afternoon, this evening. That's your meditation. Esa es la meditación que vamos a hacer en la tarde y esa va a ser nuestra meditación. Sure. Okay, entonces, cuerpo tranquilo, un bien motivación con un poquito de sensation o de sentimiento del amor, cuerpo hueco, cambia nuestra atención en nuestro abdomen, and then meditamos.
bring your meditation to a positive conclusion. Traemos nuestra meditación a un final positivo, You know, for all the effort of this morning, que por todo el esfuerzo de esta mañana, the meditations, the mindfulness, las meditaciones, el mindfulness, I dedicate it to having a more enlightened life. lo dedico para tener una vida más iluminada. And bring to mind the person you use for your motivation. Trae a tu mente la persona que usas para tu motivación. And I offer this for the benefit of all. Y ofrezco esto al beneficio de todos. Okay, so one thing I forgot to mention Algo que se me olvidó mencionar in this sort of cycle where you're sort of breathing more slowly in your abdomen, en este ciclo de que estás respirando más lento en tu abdomen, it's completely, your body is completely relaxed. tu cuerpo está totalmente relajado. In fact, I mean, if you're doing it well, you won't even know what your body's doing. De hecho, si lo estás haciendo bien, no vas a saber qué es lo que está haciendo tu cuerpo. Okay, so don't think that this is some sort of like a muscular thing or that your body should be tense. Basically, by that level of meditation, you should have forgotten about what your body's doing. No, no piensen que tenga que ver con algo muscular o algo tensión, alguna tensión en el cuerpo, no. Cuando si estás llegando a ese nivel de meditación, ya no estás en contacto con tu cuerpo. Now, it would be very doubtful if you'd be able to sustain it for very long. Sería muy dudoso que pudieras sostenerlo por mucho tiempo. But, you know, as we continue to make this afternoon and tomorrow and on Wednesday, you will get better periods, you know, of that. Pero conforme mantenemos esto, hoy y mañana, el miércoles, tendrás periodos más consistentes de eso. So those 3 levels of meditation, or those 3 levels in the 9 levels is what we're working with. Entonces, estos 3 niveles, de los 9 niveles, lo que estamos trabajando. Like this, okay, so getting oneself a little bit under control, Estar un poquito más en control, better focus, un mejor enfoque and then a deeper focus. y luego un enfoque mucho más profundo. Okay. So anyway, we'll be doing that for the next 2 days, along with some, you know, just questions and stories of the graduate path to enlightenment. Y estamos haciendo esto en los siguientes días, junto con algunas enseñanzas, historias sobre el camino gradual a la iluminación. Okay, so first up, any questions? We have some time. Yes. Sí, justamente por lo que comentaba yo, cuando siento una persona, tengo la impresión que mi cuerpo se desconecta y entonces como que me asusta o no sé, y entonces me sube toda la presión en la cabeza y tengo un montón de cargas aquí. Y entonces después me conecto de nuevo con la parte del estómago, pero algo se va bien, pero no es agradable, como que mi cuerpo se saca de onda. So just what you were saying, I noticed that when I am deep in my stomach, I don't feel my body and I get scared and then I go up in my head, and even so much that sometimes I even feel hot in my head, but then I go back to my stomach, but I keep doing this back and forth. Okay, well, relaxation is the more important thing. La relajación es lo más importante. And so when you have good focus and you're relaxed, then there should be no anxiety because you're concentrated. Cuando tienes un buen enfoque y estás relajado, no debe de haber ninguna ansiedad porque estás concentrado. But, you know, I mean, let's say you're on a journey. Pero digamos, estás en un viaje. And you just arrived at the cumbre, the high point in the mountain. Y estás llegando a la cima, en la montaña. You went like, ooh, you get anyway, I mean, it's a question of
a lack of familiarity. So I think that if you can relax and stuff, that will no longer bother you. Es una cuestión de que no estamos familiarizados, pero si te vas relajando, te darás cuenta que estás llamando. Yeah, because it's like it's a very nice place to go, and you're totally relaxed and you're focused and it's sort of calm. Porque es un lugar muy bonito de ir cuando estás totalmente relajado y enfocado y calma. Sí. Yo no quiero sonar retadora, pero como tengo un cambio, yo estoy muy de acuerdo con lo que dijo de la vida de Cuba. Que que cuando nació un príncipe es porque ya había sido, bueno, más de un príncipe cuando no necesariamente todas las personas que tienen riqueza o belleza han sido buenas, ¿no? Príncipes que no son buenos. Ahorita algunos. Gente que puede ser bella, pero no por ver aquí. Y otra pregunta, de sus reencarnaciones, ¿se menciona que no más mujer? So I just don't want to challenge you very much, but there's something I don't agree very much that when you said that Shakyamuni was born as a prince and he had this very good karma, was very good inside. I don't agree with that completely because today we know princes and kings that have all the wealth and all the things in favor, but they're not good people inside. And we know of that sometimes. So that and el Buddha por mujer, Eso se menciona if it mentioned in the Jagatas that he was a woman, so in one of his previous lives. Okay. I mean, yeah, there's lots of horrible kings. Sí, hay reyes terribles. But I have to say, Buddha Shakyamuni did a pretty good job for all the years that he was around. Pero él hizo, Buddha Shakyamuni logró hacer un muy buen trabajo por los años que estuvo ahí. So if you're going to compare him to all the other kings, I would say he comes up pretty good. But I agree with you that just because you're rich doesn't mean you're a nice person. Y si o sea, el que haya sido rey es que fue muy bueno, pero también estoy de acuerdo contigo. El que sea muy rico no significa que seas una buena persona. So there's no disagreement between you and me. We're fine. No tenemos ningún desacuerdo tú y yo, estamos bien. But as I said, according to the story of Buddha Shakyamuni, he was a pretty nice guy. Pero de acuerdo con la historia de Buddha Shakyamuni, él era un muy buen sujeto. Having become enlightened, he didn't go back to the palace and live as a king again. He stayed as a monk. He stayed as a street person. So that's a pretty good statement. De hecho, logró su iluminación y no por eso regresó al palacio, sino que se mantuvo como una persona de la calle, lo cual habla muy bien de él. Okay, and I mean, you're right. I'm sorry I didn't mention that he'd obviously he would have had rebirths as a woman too. So I agree with you there too. Y claro, no lo mencioné, pero obviamente también debió haber tenido renacimientos como mujer. I mean, you have 3 aeons of rebirths according to this mythology. Entonces, tuviste 3 eones de renacimientos de acuerdo con la mitología. So being a man, being a woman, being a transsexual, being an animal, being an insect, I mean, go for it. It's all there. Todo estuvo ahí. Yeah, but I mean, but that's the point that for me, that's the point of faith, or the point of liking the Buddha, because we have that sort of conceptuality about him. I mean, in the mythology of Buddhism. Y bueno, este es lo que nos da inspiración, que vemos que tuvo todo eso, ¿no? Es la conceptualización del Buda, primero en la mitología del Buda. Otras preguntas, comentarios. Sí, señor. Yo tengo una pregunta. No sé si seamos dignos de conocerla más. Pero nunca he escuchado que fue de Buda después de esta etapa de iluminación.
So I have a question because I don't know if we are able to know this or not, but what happened with the Buddha after this life, after him, that life? Okay, well, let's sort of, be a little bit careful. Seamos cuidadosos. Okay, when I talk about refuge, I am talking about, you get you excited about being a Buddhist. Cuando hablamos de refugio, hablamos de la emoción de ser budista. So if let's say we don't have much belief in past lives or anything, that's perfectly okay in Buddhism. Pues si no tenemos creencia en vidas pasadas y cosas así, está bien, no hay ningún problema para el budismo. But we could say, well, for the Buddha and the rebirth he had was pretty good. He presented a good path. So just for that one rebirth, I can have some feelings, but it's not necessary. Entonces para el Buda, en esa vida tuvo un renacimiento que le fue bien, logró la iluminación y demás, para ese renacimiento. Pero no es necesaria creencia de vidas pasadas. For example, there's a very good friend of mine, Stephen Batchelor. He writes about Buddhism without faith, I think, isn't it, or something? Tengo un amigo, por ejemplo, Stephen Batchelor, que habla de budismo sin creencias. Okay, so that in the graduated path, So the Dalai Lama said it this way. El Dalai Lama lo dijo de esta manera. He said, you have the psychology of Buddhism, Tienes la psicología del budismo, how to deal with your emotions and things like that. cómo lidiar con tus emociones y esto. Okay, it's just psychology. Es solo psicología. In fact, most clinical psychology now is almost Buddhist anyway. Casi toda la psicología clínica de hoy es casi budista. Okay, then there's philosophy, Luego está la filosofía, quantum mechanics. que tiene que hacer mecánica cuántica, The analysis of reality. que es el análisis de la realidad. And Buddhism is very good in that area. It has a lot of analysis and it comes up pretty good against the quantum mechanics. Sí, es muy bueno en eso, en esta área, ¿no? Se acerca bastante a la realidad y se acerca bastante a lo que se dice ahora en la física cuántica. Okay, so you could just look at the psychology. You could just look at the philosophy. You don't need to incorporate, then bring it over to making it a spiritual practice or a religion. Podemos ver nada más la parte psicológica o la parte filosófica, no necesitamos conectar con la parte religiosa. So when you get to the third thing being sort of a religion or a spiritual practice, Cuando llegamos a la tercera parte, que es una práctica religiosa o espiritual, then it's talking about your soul or, in things which are spiritual. se habla de tu alma o lo que sea, que es más espiritual. But as the Dalai Lama says, you don't need to go that level if you don't want to. Pero no necesitas ir a ese nivel si no quieres. Okay, so, if you'd like the psychology, go for it. If you like the philosophy, go for it. If you like to be a Buddhist, go for it. Si quieres la psicología, adelante. Si quieres la filosofía, adelante. Si quieres el budismo, adelante. But after his life? Oh, okay. So, okay. So, in Buddhism, we have an omniscient consciousness. En budismo tenemos una mente omnisciente. So the Buddha is basically omniscient, like God. Entonces, un Buda es básicamente omnisciente, como Dios. But there's a difference. Pero hay una diferencia. And the difference is this, there's something really interesting. Hay algo muy interesante. Okay, well, we're all familiar with Christianity. Todos estamos familiarizados con el cristianismo. And we identify God as having three qualities. Y identificamos que Dios tiene tres cualidades. All-knowing, all-loving, and all-powerful. Todo lo sabe, todo lo ama y todo lo poderoso. In Buddhism, we have the exact same definition for the Buddha, exact same words, but not the definition. Tenemos las mismas palabras para el Buda, son la misma definición, pero se usan las mismas palabras. Okay, so all-knowing, well, Buddha is supposed to be omniscient because he can, perceive everything. El que lo sabe todo, omnisciente, ¿no? Que sabe todo, percibe todo. In that way, it's interesting. Again, always interesting. Eso está interesante. Okay, so the Buddha said 2,500 years ago, El Buda dijo hace 2,500 años, as many grains of sand are in the Ganges River in India, tanto como granos de arena hay en el río Ganges de la India, there are world systems in this universe existen sistemas de mundos en este universo with sentient beings. con seres sintientes.
Now, I mean, that's 2,500 years ago. Eso es hace 2500 años. Okay, and now we have all of those wonderful telescopes up in the sky, and they're sort of saying that's pretty accurate. Y hoy tenemos todos estos telescopios maravillosos en el cielo que están viendo para allá y dicen, bastante. So I mean, and then the Buddha, they back in the time of the Buddha, they didn't have electron microscopes, Y en la época del Buda no tenían microscopios electrónicos, but the Buddha talked about atoms and molecules and things like that. pero el Buda habló sobre átomos, moléculas y demás. So it seems to be he was pretty smart. I mean, omniscient, I don't know, but smart. Y parece ser que era bastante inteligente, omnisciente no sé, pero bastante inteligente. Okay. Anyway, then the all loving. Ahora todo amoroso. So you know, we say that the enlightened beings love all sentient beings, Decimos que los seres iluminados aman a todos los seres, whether it's humans, animals, insects, ya sean humanos, animales, insectos, spirits, espíritus, whatever type of life form there can be. The Buddhists have love for that. cualquier tipo de vida, de forma de vida que existe, el Buda ama esa forma. Okay, and the basis of that is empathy. Y la base de eso es la empatía. You know, the Buddhists empathize with a sentient being and feel love and compassion. Los Budas empatizan con los seres sintientes y tienen amor y compasión. So what empathy? ¿Qué es empatía? You know, that we want to be happy, we don't like to suffer. Que sabemos que queremos ser felices, no queremos sufrir. So the Buddha has that empathy, so therefore empathy for everybody, because everybody likes to be happy, nobody likes to suffer. El Buda tiene esa empatía porque todos tenemos eso mismo, todos queremos ser felices, no queremos sufrir. So even for the little scorpions you find in your bedroom, Aún los pequeños alacrancitos que nos encontramos en la habitación. that little scorpion just wants to be happy. Ese pequeño alacrancito solo quiere ser feliz. You know, okay, so put him outside. No, sácala. Okay, anyway, then finding all powerful. Y luego todopoderoso. Okay, so in Buddhism, that's defined as nothing has more ability or more power than the Buddha's own consciousness. Y eso se define en el budismo como que nada puede ser más poderoso o más capaz que la conciencia del mundo. It means is that there's nothing that can sort of push the Buddha's mind around, like make him upset or her upset. Pero no hay nada que pueda mover la mente de un Buda para hacerlo a él, a ella, que se perturbe. Okay, so I mean that's all powerful. Eso es todopoderoso. I mean, you know, it's not like I can control the world and change things. No, that's a power trip. No es como oh, yo puedo controlar el mundo y cambiar las cosas. No, no es eso de poder. No, so for Buddhism, all powerful means nothing has more ability to affect the Buddha than the Buddha's own mind is. El todopoderoso es que nada puede afectar la mente de un Buda. Okay, now, if you don't believe in spirituality, that's cool. Y si no crees en espiritualidad, eso está cool, bien. This retreat will still be very beneficial. De todos modos, retiro te va a servir. So be happy. Sé feliz. Okay, anyway, lunchtime, be silent, think about things. Es la hora de la comida, mantenemos el silencio y piensa en cosas. Okay, we're in silence, be mindful, put your spoon down. Estamos en silencio, pon tu cuchara abajo. Okay, and see you at 3:30. Nos vemos a las 3:00.